Right. Hi, everyone. So we'll start today's part about the electronic trade. දැන් අපි මෙච්චර දවස් කතා කරේ trade ගැන. දැන් trade එකට කලින් ඉස්සරහට පොඩි letter එකක් add වෙලා අපි ඒකට කියනවා e-trade. Now let's discuss what are the things when it comes to this concept of e-trade. නැත්නම් අපි කියනවා electronic trade කියන එක තමයි e-trade කියලා අපි මෙතන අදහස් කරන්නේ. Right? It's like a mail like email luna the mail like email luna right electronic mail like right so something similar to that so trade became a trade right so now we'll discuss about that so talking about the trade you already know the buying and selling procedure right when you come to good or service the good ekakari service ekakari buying and selling right එහෙනම් buyer කෙනෙක් ඉන්නවා අනිත් පැත්තේ seller කෙනෙක් ඉන්නවා right ඕකනේ සරල කතාව right so we have a buyer and seller here but this will happen on electronic method electronically කිව්වොත් ඉතින් එකම දේ අපිට කියන්න පුළුවන් right using internet right now let me explain the things there are three concepts that you need to know right I will say electronic trade begin e-trade e-commerce and e-business three concepts and you have to know the difference between those right e-trade කියලා එකක් තියෙනවා e-commerce සහ e-business මොකක්ද මේකේ වෙනස similarities තියනවාද right so we'll be discussing so I'm just trying to give the content and the procedures of e-trade how it happened right මොනවාද වෙන steps ටික and the advantages right now when you come to the advantages to the retailer at a business point of view advantages when you come to the customer right in a mama seller කෙනෙක් ඔය customer කෙනෙක්ට අවුවට දෙන benefit එක මොනවද and benefit to the society as a whole right මුළු society එකම දෙන benefits මොනවද අනිත් පැත්තේ benefits එක්කම අපි limitations උත් කතා කරමු එතනින් තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා the how e-trade take place right I'll take it to Monday එතකොට අපි මේ lesson එක Monday පොඩි කොටසක් තියෙනවා එකත් එක්කම so I'll make sure I'll share the past papers so then fully complete almost done කියලා කියන්න පුළුවන් 5% වගේ පොඩි කොටසක් තියෙනවා කරන්න ඒකත් එක්ක අපිට past paper discussion එකට යන්න පුළුවන් Monday right so by the meantime I'll be sharing the past paper to you as well with you right now again coming back to the content e-trade e-commerce and e-business දැන් අපි ඔය ඉස්සරහට දාලා තියෙන e කැලි ටික අයින් කරලා බැලුවොත් ඔතන කියන trade right trade වලින් පස්සේ තියෙනවා commerce ඊට පස්සේ business right එහෙනම් e-trade එකෙන් පස්සේ මෙතන commerce අනිත් පැත්තෙන් business නම් මේ ඔක්කොම ඉස්සරහට e කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා right electronic trade is something where you do the trade activities again buying and selling using the internet right no doubt with that electronic commerce වලට යන කලින් you know that what about the commerce consists of trade plus the trade එකේ යම් කිසි දෙයක් එකතු වෙනවා මොනවාද trade plus business support services නැත්නම් අපි කියන auxiliary services කියලා සහාය සේවා business support services so the trade plus business support services right now thing is that මම හිතනවා දාන්න maths වල තියෙන අර sets and subsets කියලා හරි කුලක සහ උපකුලක කියලා එහෙනම් e-commerce it's necessarily include e-trade ina e-commerce කියන එක ඇතුලේ e-trade තියනවා නේද හරි මම මේක තව පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට වෙන්න අදින්නම් වඩා පැහැදිලි වෙන්න right now you know what commerce is about right commerce is about trade plus business support services so you have business support services right? ඒකෙත් මම order reminder එකක් දුන්නොත් මොනවාද business support services කියලා කියන්නේ you have the banking right මම එතනක් example දෙන්නම් we have warehousing
right? Communication, warehousing, insurance, transportation, right? Transportation. So all this comes under business support services, not auxiliary services. So when you say e-commerce, it's necessarily include electronic trade. And then with the electronic trade, how the rest of the activities, how you can conduct the rest of the activities is that the e-commerce. So then for banking purposes, or ඉස්සර bank එකට ගියා, හැබැයි දැන් bank එකට යන්න using our own app, mobile application. නැත්නම් e-banking facility එකක් use කරනවා. Right? And when the business එක කරන අතරතුර bank එකට ගිහලා deposit කරනවා, checks issue කරනවා, something like that. දැන් මේ ඔක්කොම electronically convert වෙලා. So yeah, the core business activity is that buying and selling of goods and services that is happening through internet, and plus all your supporting activities you try to do use of the internet. Something like this insurance, right? To open an insurance, get your claims, right? So whatever the insurance coverage, everything online. Life online වෙලා තියෙනවා. So something like communication online. So for the business support services also you'll be using internet and electronic methods use so that's what we mean by the e-commerce. එහෙනම් මොනවාද මේකෙන් wide concept එක e-commerce. ඒකේ concept එක wider. මොකද ඒක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම e-trade කියන එක තියෙනවා. මොකද commerce හැදෙන්නේ trade plus auxiliary services නිසා. So that's the key difference. එහෙනම් e-trade කියන්නේ just buying and selling. ඒක හරියම narrow concept එකක්. අපි පටු සංකල්පයක් narrow concept එකක්. Right? e-trade. now e-trade එකට වඩා පොඩ්ඩක් complicated වෙනවා e-commerce කියන පැත්ත. e-business මොනවද එහෙනම් e-business කියලා කියන්නේ? e-business වල එහෙනම් කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම e-commerce include. එහෙනම් e-commerce include වෙනවා කියන්නේ trade එකක් වෙනවා, commerce other activities වෙනවා, right? එහෙනම් ඒකත් එක්කම the functions of the business. Functions of the business. What are the functions of the business? අපි කියන functional basis කියලා. Right? Something like human resource, something like finance and accounting, marketing, research and development, right? Operations, HR. You can all get a grade 13 lessons, topics, right? Management, operations management, marketing, HR, finance, IT. So you have like function, right? Functional basis. You not have functional managers also, right? You have functional managers, right? For those functions as well, you are using internet. You can employees are moving to the work from home concept. And hammer using internet, they are working. Right? Now, instead of marketing, monari cut out board banner or paid advertisement. But then social media boost or advertisement. The traditionally, so the set of the function that we're using, so yeah, we are moving electronically, not the use of internet. Isserage accounts or manually bookkeeping or bookkeeping process, right? Accounting, but you are using now accounting application using internet. Isserage physical store to store the files. Now you have a cloud store using the internet. So wherever you go, you have access to your files, right? You have a cloud store, something like that. So for all your functions of the business that will be using internet, e-business. So not just applicable to the buying and selling. Buying and selling or internet use electronic trade, because trade means buying and selling. And the next step is that e-trade to e-commerce is that, so trade plus the rest of the business support services that we'll be doing using the internet, right? Most of the time, the best example is the banking, right? So easy to do that. And the electronic business is a concept that the rest of the functions of the business, now business function at the departments, the use of internet for that. So then you are fully virtual business convert.
right? So now, for example, even you don't see your employees, right, working around. So they are in different locations. They are mutually, virtually connected, right? So you haven't seen. So it's something like our class, right? Sometimes we can make it a electronic business, right? But again, providing you service, right? Goods and service. Correct. So then it's have moved to fully concept of e-business. So try to remember the difference between that. So they have repeatedly asked this, right? Okay, අපි එතනින් පටන් ගමු. So what I want you to do is write the content. So then I'll be coming to the tube, right? මම දෙන්නම් ඔයාලට three definitions කොහොමද මේ තුන වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Right. Can you all write today's part? Electronic trade is today's topic, and this is your day plan. This is a short note. Right. So we'll give like 2 to 3 minutes. So then I'll come to the electronic trade. I'll be sharing a definition. Right? So then you can make sure you know the difference between these three concepts. Only the content, guys. Only the content is required. Right? This is just the explanation. Right.
electronic business. I'll be explaining you with a different concept, right? Practical example like karan. I'll not explain karana. What the electronic business කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම අපි commonly එකම විදියට use කරනවා. Electronic trade, e-commerce නේද? එහෙම ලොකු differences අපි මේ කතා කරන භාෂාවේදී අපි differences හොයන්න යන්නේ. E-business කියනවා online business කියලා කියනවා, right? Right, but as per your syllabus, they have come up with some different definitions. That's what we know to know. The internet business කියලා කියනවා. So whatever it is, right? සමහර එක පැතිවල එක words use කරන්න පුළුවන්. සමහර එක words වලට එක ප්‍රදේශවල use කරන වචන වෙනස්, something like that, right? But we have to know as per the syllabus. එන්නතු මේකේ difference එකක් අපිට කතා කරද්දී අපි එක commonly මේ වචන තුනම use කරනවා, right? So that's why you can say කොහොමද අපි කියන online business එකක් කරන්නේ කියලා, online business එකක්, right? Right, correct. So let me explain. අපි ගමු practical example එකක් business එකක් තියෙනවා. So we have a business, right? මොකක්ද අපේ business එක? Let's say that mobile phones, right? Mobile phones manufacturer, mobile phone manufacturer, right? For that we know that for a fact we need to have so here you have suppliers, right? And make that team as suppliers now. දැන් සාමාන්‍ය ඕනම කම්පැනි එකක් වුණත් Samsung, Apple මේවා ගත්තත් ඒගොල්ලන්ගේ මේ හැම component එකක්ම ඒගොල්ලෝ produce කරන්නේ නැහැ. They do not produce all the components. Even a company like Toyota, when it comes to motor vehicle production, සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන් අපි ගත්තොත් tire එක Dunlop කියන brand එක. නේද? සමහර දැන් අපි Dell computer එකක් ගත්තොත් ඉන්නේ ඒකේ Intel chip එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ Samsung hard disk එක, right? ඒකේ තියෙන softwares Microsoft. So there are purchases. And මේ පැත්ත අපිට ඉන්න suppliers, right? So we have suppliers. So supplier A, B කියලා ඉන්නේ, right? Correct. So we need to purchase, right? Purchasing process එකක් තියෙනවා. මේ පැත්ත අපි purchase කරනවා. So now this happen through internet, right? එන අපිට ගත්තා මෙතන buying process එකක් වෙන්නේ, right? Buying process එකක්. ඒක buying material වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් finished product එකම ගන්නත් පුළුවන්, right? කෙලින්ම mobile phones ම purchase කරන්නත් පුළුවන්, right? එහෙනම් suppliers in terms of materials වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් in terms of finished product වෙන්නත් පුළුවන්. finished product එක ගන්න sell කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේක අනිත් පැත්තේ මොකක්ද තියෙන්න පුළුවන්? මේක අනිත් පැත්තේ තියෙන දේ තමයි මෙතනින් එහා පැත්තට so you have your set of customers. මේ පැත්තේ customers ලා ඉන්න මේක. customers හරි. ඊළඟ මෙතන buying නම් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම selling process එකක් තමයි තියෙන්නේ. buying and selling. buying and selling process එක. එහෙනම් මේ දෙක වෙන්නේ through electronically නම්, right? Normally මේක තමයි business එකක වෙන්නේ. But right now due to this kind of a situation, anyway this happening online. And so you make the online orders from suppliers. සමහරට credit card එකක් use කරලා මේක import කරනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් materials ගෙනල්ලා produce කරනවා වෙන්න පුළුවන්. So this happen now the electronic trade, right? එහෙනම් මෙතන e-trade take place. E-trade take place. Correct. Shall we take this? So then I'll come to the e-commerce. එහෙම නැත්නම් e-business එක පැත්ත. මම මේකම bike කරලා explain කරන්න. So the buying and selling process. එහෙනම් remember the fact materials වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් finished product එක වෙන්න පුළුවන්. So depend on the business. දැන් මෙතන mobile phone manufacturer වෙන්නත් පුළුවන්, mobile phone distributor වෙන්නත් පුළුවන්. distributor කියන්නේ
produce කරන්නේ නැහැ. ඔයා finish product එකම අරගෙන ආපහු sell කරනවා. ඔයා මේක buying and selling වෙන internet, right? Through internet. impact කරන්නේ internet. So this is what happened when you come to the electronic trade. And මෙතන තමයි start එක. මෙතන තමයි start එක. Right? First step එක. එකපාරට electronic business start උනේ නැහැ. දැන් මුලින්ම මේ trade එකකින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. මොකද one of main activity නේ buying and selling කියන එක one of main activity. ඒතකොට ඒක තමයි මුලින්ම ඊට පස්සේ තමයි අනිත් functions වලට internet කියන එක use වෙන්න පටන් ගත්තේ. Right? So first the one of major function, because there are a lot of benefits out of this. You can achieve a wider market. අපි ගැන කතා කරන advantages of e-trade, right? In terms of the customer and in terms of the business and the society, right? Let's come to that part. But this is what happened in the electronic trade. So remember the fact buying and selling කියන එක material වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් finished product එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Right? හරි දැන් එහෙනම් මේගොල්ලෝ කල්පනා කරා හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේ buying and selling process එක විතරක්ම කරලා හරියන්නේ නැහැ. We need to use internet for rest of the things. එහෙනම් මේ බලන්න මෙතන business support services වලට example එකක් විතර how they can collect the payments, to make the payments, and plus for the transportation, warehouse, banking, insurance. මෙන්න මේ process එකටම ආපහු add වුණා the rest of the parts, right? What we would known as the business support services. So the use of internet when it comes to the business support services, right? So here you have not just the selling, right? මෙතන selling එකට ඔයාලට help කරන්න අනිත් පැත්තෙන් business support services ආවා, right? දැන් කලින් trade එකට විතරක් use කරපු internet දැන් ඔයා banking කරන්නේ internet වලින්, insurance, communication, ඉස්සරලා ගියාවේ mail post එකක් ලියුමක්, දැන් ඔයා යවන්නේ email එකක්, එහෙනම් දැන් communication. ඉස්සරහා normal call එකක දැන් WhatsApp දානවා, right? එහෙනම් ඔයාගේ banking, insurance, communication, right? Transportation, you can transportation කියන්නේ මොනවාරි taxi එකක් order කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ distribution channel එක වෙන්න පුළුවන්, right? Fully internet දැන් ඔයා use කරනවා. දැන් ඔයා දැන් advanced වෙලා තියෙන electronic trade එකේ ඉඳලා ඔයා ඊළඟ step එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න e-commerce කියන step එකේ ඔයා ඉන්නවා, right? e-commerce step එකේ ඉන්නවා. හරි නම් ඔයා මෙතනින් electronic business එකට යද්දී ඔයාලට පැහැදිලි selling is not just one of business activity. ඒක function එකක් විතරක් නෙමෙයි, ඊට අමතරව ඔයාලට තව function තියනවා කරා මොනවාද? So you have something like accounting function, accounting and finance, right? You have your marketing function. ඉස්සරවා තිබ්බේ මේ පැමිණීමේ ලේඛනයක් මොනවාද එම්ප්ලොයිස්ලා සයින් කරනවා, right? මොනාරි බුක් එක. හැබැයි දැන් ඒකට ඔයාලට තියෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලොග් වෙලා යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක දාලා එතන ලොග් වෙලා leave request, right? Mark the attendance, right? Whatever the things. ඉස්සරවා දුන්නේ pay slip එකක් employee ට print කරලා. හැබැයි දැන් ඒක automatically system එකකින් email එකක් යන විදියට. මෙන්න මේ වගේ human resource activities වලට
ඔයා මේක use කරන්න පටන් ගන්නවා. Human resource activities. Accounting and finance, marketing. ඊට පස්සේ something like IT පැත්ත කොහොමද තියෙනවා මෙතන? Right? For research and development. So those are like your functional areas, functions of a business. Now internet මේකටත් use කරලා පස්සේ now you are fully e-business එකක් වෙලා තියෙනවා. E-business එකක්. Right? Or fully e-business එකක් වෙලා තියෙනවා. e-business එකක මොනවාද තියෙන්නේ? e-business එකක e-trade තියෙනවා, e-commerce තියෙනවා. e-commerce එකක අනිවාර්යයෙන්ම e-trade තියෙනවා. Right? So that is the simple explanation. හැබැයි අපි use කරද්දී කතා බහ කරද්දී online business කියනවා e-business එහෙම ලොකු difference එකක් sense වෙන්නේ නැහැ අපි normal කතා බහ කරද්දී but this is as per technical explanation. Right guys, so just take this. So this snapshot I hope provide the best explanation. ඒක වර්තාවක් true way when we write the definition. Right, ඒකත් එක්ක අපිට එන්න පුළුවන් tube එක පැත්තට. I'll be sharing the screen as well. බලන්න ඔයාගේ first page එකේම තියෙනවා e-trade, e-commerce, e-business. Right, so now we'll take those Right, so I'll give just 1 minute, then I'll come to the tube, guys. So I do not know your writing speed, so by assuming speed, so I have that, right? Correct. And if you are struggling for anything, just let me know when you're writing. If you do not understand, so always keep the communication. මෙතන AB කියලා කියන්නේ suppliers ලා දෙන්නෙක්, supplier A, supplier B, right? So likewise ඒගොල්ලෝ materials, finished product වාට supply කරනවා. නම් ඒක වා කරන්නේ internet එකකින් තමයි sell කරන්නේ. Use of internet. මෙතන business එකට outside the need එක වෙන්නේ bank insurance business එකට help කරන තමයි ඉන්නේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ business support services. And those are the business function basis. හරි නේද? හරි. අපි යමු so we have the electronic trade. Shall we write? Conducting of buying and selling of goods, services through a computerized information system followed by internet. Internet නැති the computer system නැහැ the internet නැති computer system එකක් නැහැ. Followed by internet is known as the electronic trade. Shall we write? So please make sure you highlight through buying and selling.
Right. With that, electronic commerce and electronic business. මුලින්ම තියෙන electronic business එක ඒ නිසා make sure හරි තැන ලියන්න. ඊට පස්සේ තමයි electronic commerce, right? So electronic commerce is only one part of the electronic business. ඒ කියන්නේ එක part එකක් විතරයි electronic business වල. E-commerce is a support services like transportation, communication, banking take place through electronic networks. එහෙනම් මේකේ තියෙන වයිඩ්ම concept එක තමයි electronic business. මොකද ඒකේ හැමදේම වෙන්නේ use of internet. So then it says where a business uses computer networks for all internal procedures. That is for production, that is for marketing, that is for accounting, HR, so all the affairs. Besides of the trade affairs, trade affairs වල අමුතරව එන එක තමයි අපි කිව්වේ electronic trade එකත් ඒක include වෙනවා කියලා, right? Correct. So that's the electronic business. This one not needed. Right, after that, the procedures of the electronic trade. The electronic trade එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක අපි discuss කරමු. Right. I'm not going to 1 minute deadline to complete this part. Right, definitions. So then we'll discuss the procedure. What are the steps that you have to follow? I know that you already know this, right? Because you guys are doing some electronic trade. Right, at the moment.
Right. So coming to the steps, කොහොමද electronic trade එකක් take place වෙන්නේ? මොනවාද වල මුලින්ම තියෙනවා meeting of the buyer and seller. Now forget about the electronic trade. Think about the normal trade, the buyer and seller කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක නම් first lesson එකේ අපි කතා කරා the two concept of that. Now where you meeting of buyer and seller. එතන අපි meet වෙන තැනට කියනවා මොකක් කියලාද? market එකක් කියලා. market. Right? Market is a place where a buyer and seller meets to each other. හැබැයි ඒක වෙන්න පුළුවන් marketplace එකක්. Marketplace where physically they meet face to face. වෙන marketplace එකදී ඔයාලා vegetable market එකට, right? Marketplace අනිත් පැත්තේ ඔයා නැත්තම් මොනාරිය ඔය තියෙනනේ දැන් websites, right? ගෙදරටම vegetables ගෙනල්ලා දෙනවා. එහෙනම් ඒක ඔයා meet වෙන්නේ market space එකක් through. Market space. This is your knowledge from lesson number 1, right? So market in terms of marketplace and market space. Space එකක් කිව්වොත් නේද physical appearance එකක් නැහැනේ ඒකේ. So space. So how you not meet in the space? එහෙනම් ඒක වෙන්න පුළුවන් through websites. Right? ඒක නැත්නම් social media වෙන්න පුළුවන්. If you use social media බලන්න කොච්චර sponsored advertisement එනවද? මොනාරි search කරුවත් ඒකට sponsored advertisement එකක් ඔයාලට available, right? එහෙනම් මේ විදිහට so use. එහෙනම් මෙතන meeting the buyer and seller, right? via internet. Now that's the first place, right? Now our seller කෙනෙක් නම් sell කරනවා ඔයාලට you need to find your buyers from the internet, right? If you are a buyer, you want to find a seller, right? So you can use the websites for that, right? So that's what the first step is. And then organize the trade transaction. Organize. So you might think about, you might visit different websites, you might ask price from the different vendors, and then you try to organize. So what you're trying to purchase, the quantity, price, conditions, delivery period or delivery charges, everything that will be considered here. Right? So, but everything's organized the trade transaction. In a quantity, in terms of quantity, price, discount, payment methods, then samara cash pay කරන්න ඕනේ available. Cash. ඒ කියන්නේ credit card එක settle කරන්න වෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට cash on delivery. මේක නම් මම දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මම order කරොත් ගන්න cash on delivery කියලා. මොකද product එක අපිට බලලම cash pay කරන්න පුළුවන්. Cash on delivery. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? දැන් මම ගොඩාක් දකිනවා මෙලාගෙත් මම දැක්කා Daras, daras.lk ඒකේ print එකක් order කරලා ඒක වැඩ කරන්න මොකද ඔයා you have settle, right? ඒකේ website එකෙන්ම electronic payment එක කරාට පස්සේ තමයි goods ටික එවන්නේ. ඒකට ඔයාට ඒක risk එකක් තියෙනවා. But something like cash on delivery option, right? මේ විතර තියෙන්න පුළුවන්. So I'm just thinking one, right? So you have to organize the trade transaction. So whether you agree with the price, quantity, then some other goods අපිට urgent product calling not that. Somebody it takes time. Actually, likewise. So what are the conditions available? And conducting the buying and selling affairs. Okay, so now if you are, if you are well organized, yes. So then you click yes. You confirm your order. Say confirm. Right? Now submit kana confirm kana your order is now confirmed. Saying that you agree to purchase. And then the payment method. Payment method කිව්වා වගේ එවලෙන් වාගේ card එකකින් transaction එක කරන්න පුළුවන් නැත්නම් bank transfer එකක් කරන්න පුළුවන් සමහර අය කියනවා bank transfer එකක් කරලා ඒක එවන්න කියලා WhatsApp කියලා whatever the methods. So they verify and they release the goods. එහෙම නැත්නම් through electronic payment method. එහෙම නැත්නම් cash on delivery option also available with some limited number of customer businesses, right? So where you can use one of those options and then settle the payment. That is that. හැබැයි මේක මෙතනින් ඉවර වෙන්න ඊට පස්සේ good එකේ මොන හරි effect එකක් තිබුණා තාපෝ මේ විදිහට complaint එකක් යන තරමට යනවා. Right? But those are the basic 4 steps. Right? I hope that is fine with you. So meeting of the buyer and seller, and you organize the trade transaction. Remember the fact
What are the things that you consider when you organize? Price, right? So what are the conditions? Quantity, right? The delivery arrangement, those are the conditions. And then you purchase it. You can දෙපැත්තම buying and selling නේද? ඔය එක purchase කරනකොට අනිත් පැත්තව sell කරන්නත් පුළුවන්. So then you settle the payment. ඒක අනිත් පැත්තෙන් කියන්න බෑ you receive the payment, right? If you are the seller, this step is you receive the payment. So then that's about this, the procedure which is we know well. Right, ඒකත් මම දාන්නම්. Shall we write couple of examples as well under these each of these options? So you can write this in the relevant place. When you come to the tute, you can identify that. So what you guys see is the here the market space, right? You shop online, you have the market space, correct? You have cards, delivery methods. And සමහර අය කියනවානේ මේ ප්‍රදේශවලට deliver කරන්නේ නැහැ. So what it means that's organized trade transaction means that you check the conditions, right? So please write the procedures through internet. So please make sure මේක වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක social medias, ඊට පස්සේ websites. Example, could be bank transfer, could be cash on delivery. So you're checking the conditions. A model number එකක් තියෙන්න පුළුවන්, color එකක් තියෙන්න පුළුවන්, right? So you organize it and you provide the these address, right? Delivery address. So you organize it and then you confirm, right? Conduct the buying and selling affairs and the settling the payment. For your information, මේකට ලකුණු 2 marks වලට අහලා තිබුණා එක year එකක. මම ඊයේ එක මතක නැහැ. මේ steps 4 අහලා තිබ්බා. Write the procedures when you come to the electronic trade, 2 marks. දැන් උතන ගොඩක් මෙහෙමයි දැන් there are limitations when you come to your syllabus. Right? Then so try to write like this. නැත්නම් ගොඩක් class students ලා ඒගොල්ලන්ම හිතලා find this one. Right, but we have to adhere to this set of procedure, right? Or procedure ko aage වචන ලියන්න කිව්වොත් මේක වෙන විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වැරදි නෑ. But try to adhere to the the structure given.
Right. So assuming that you are done with that part, let me come to the advantages of electronic trade. Right. Now, a key thing to remember, please make sure when in the examination, when they asked about this part, right, make sure that you try to identify. Then සමහරලාට මේක අහන්න පුළුවන් advantages of e-trade නිකන් commonly අහන්න පුළුවන් advantages of e-trade. ඒකට ඒක ඔයාලට දැන් අපි තමු there are three parties, right, who gets the advantages. එකක් තමයි commonly අහනවා advantages මොනවද කියලා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් businessman point of view ලියන්න. business එකට තියෙනවා customer and the society, right, society. Can මුළු economy එකට තියෙන benefit එක මොනවාද? Electronic trade visa, right? From the businessman point of view, customer point of view, and the society at large, right? These are the three parties. හැබැයි specifically mention කරලා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ commonly අහනවා නම් ඔයාලා මේ තුනටම තියෙන factors අරගෙන answer එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි specifically අහනවා නම් the example එකක් විදිහට ගොඩාක් වැරදි කරන student එක අපි දකින mistakes තමයි they ask about the advantages to the businessman. Have you save time, no transport cost, something like that. So that's from the customer's point of view. So there's a less chance that you'll be getting the full marks. Marks right? So make sure that you identify the three parties: customers, producer, the businessman point of view. Right, happy the businessman point of view, right? Shall we discuss what are the set of things when it comes to the businessman point of view, right? Advantages, e-trade. Right, now one thing I would say about the cost, right? Cost. There's a heavy cost in terms of the cost reduction. Cost let me tell you why. The example එකක් විදිහට බලන්න physical store එකක් තිබුණා නම් හරි මම මෙතනින්ම explain කරන්න ඕනේද ඔයාලා තියෙන market place එකක් සමහරවිට මෙතන ඉන්නවා මේ sales assistant කෙනෙක් ඉන්නා නේද sales assistant අපි හිතමු example එකකට ගමුද මේ clothing store එකක් ගන්න නිකන් හිතින් ආවා ගන්නකො clothing store එකක් right මොනාරි තියෙන clips වෙන්න පුළුවන් fashion එක hotels or whatever in your area right clothing store එකක් මවා ගන්න හරි මෙතන ඉන්නා නේද sales assistant ලා staff එකක් ඉන්න අපි ගිහලා ආවම මොනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ cashiers ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන parking එකක් ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ securities ලා ඉන්නානේ සමහරවල් right? Correct. Lot of staff. ඊට පස්සේ මෙතන CCTV දාලා මේ operation වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ලොකු building එක ලස්සනට හදන්න ඕනේ නේද? air condition කරලා attractive විදිහට හදන්න ඕනේ. නැත්තම් කවුරුත් යන්නේ නැහැ. සමහරට ඒකේ තියෙන ඇඳුම් එකේ quality එකට වඩා you know to try to measure, right? So something like this මොනවාද ඒගොල්ලන්ගේ building එක. right? ඒකක් ඔයාලි මේ lane එකක් ඇතුලේ එහෙම තියෙන්න බෑ. So මේ location එක ඒක අනිවාර්යයෙන්ම high cost එකක් යනවා. හරි මේ බලන්න එන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. right. හැබැයි ඔයාගේ තියෙනවා just a website. ඔයාලට තියෙන website එකක් විතරයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට එනවාද sales assistants ලා එනවාද ඔයාලට website එකට ගිහලා explain කරන්න? නෑ. ඔයාම තමයි ගිහලා select කරගන්නේ quantity එක ඔයා color එක change කරලා බලනවා. ඒක නැත්තම් not available out of stock කියලා වැටේ. හරිනම් sales assistants ලාත් නෑ. cashier කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් ඔයාලට අවුරුද්දට එම නේද පොල්මේ ඉන්නනේ cashier ට pay කරන්න. when you go for shopping. නෑ. ඔයාම තමයි cashier වෙන්නේ. හරි ඔයාම තමයි card එක ගන්නවා. ඒක අංකේ ගහලා payment එක කරනවා. right? You are the cashier. බලන්න ඔයාටම කියලා වැඩේ කරගන්න හදන්න. sales assistants ලාත් නැහැ. no cashier. parking ඕනේද? huge parking. දැන් සමහරවිට බැලුවොත් ඔය Kiehl's වගේ ඊට පස්සේ තියෙනවා. ඕම clothing outlet එක right? අර season එක කාලේ ගොඩක් වෙලාවට parking නවත්ත ගන්න තැනක් නැතුව ලොකු ප්‍රශ්න. right? so huge parking. සමහර ඒගොල්ලන්ගේ parking එක මදි ඊට පස්සේ වෙන නේද ළඟ මොන හරි land එකකින් ගන්නවා ඒකට pay කරන්න ඕනේ. right? for huge cost for the parking. ඊට පස්සේ මේක නිසා traffic එනවා සමහරට කඩේකට නේද බැනගෙන යනවා මේ කඩේකම park කරලා තියෙනවා. right? so the parking cost is there. what else මම මොනවද ලියන්නේ? services හරි ගමු CCTV වගේ security officers ලා
නේද security officers ලා ඉන්නානේ සමහරට ගියාට පස්සේ i4 කියනවා නැත්නම් වගේ badge count එකක් තියෙනවා right එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට cost එකක් right CCTV operations මොනවාරි තියෙනවා මෙන්න තවත් වැඩිපුර සමහර building rent එක බලන්න town එකක් නැත්තේ 5 story 6 story building එක rent එක අනිවාර්යෙන්ම millions right counts with millions above 1 million 1 million 2 million rent එකක් correct එහෙනම් මේක ඊට අමතර maintenance cost තියෙනවා cleaning වගේ මම ගත්තේ නැහැ මෙතන clean කරන අය cleaning staff එකක් නැත්නම් සමහර මේක outsource කරලා තියෙන්න පුළුවන් වෙන කම්පැනි එකක් ඇවිල්ලා clean කරනවා right you can see rest of the cost එහෙනම් මේ cost මුකුත්ම නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් just a website හැබැයි ඉතින් cost නැහැ නෙමෙයි මේක පාඩ website also you have to maintain cost is there හැබැයි ඒක ලොකු amount එකක් නෙමෙයි initial website එක design කරන්න cost එකක් යනවා ඊට පස්සේ website එකට payment methods එක දෙන්න cost එකක් යනවා sort of initial cost is there but you know compared to you can see there's a huge cost benefit that is why they have been able to give you for a lesser price because it's been said that for a price අපි කියනවා shirt එකක් මේ shirt කියන product එක 1005 නම් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ කියන මේ 50% cost එක ඒ කියන්නේ මේකේ මේ 750 වගේම because of not the material දැන් සාමාන්‍ය කියන product එකේ cost එකේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ 50% ම කියන මේ not the material cost මේ shirt එක හදන්න ගිය cost එක නෙමෙයි මේ 750 වල රීඩ් දා වගේම තමයි මේව charge කරන්නේ right ලස්සනට සින්දු දාලා AC දාලා තිබුණාට ඒක කොහොමද price එකට add වෙනවා right සමහරවල් council ඉස්සරහට කරා overhead allocation cost right something like concept එතකොට මුළු overhead cost එකම නේද මේ අපිට කියන overhead cost indirect cost කියලා not directly relevant to making a shirt right so මම ගත්ත clothing store එකේ කියලා it could be a shirt or whatever the product ඒකේ direct cost එකක් නෙමෙයිනේ නේද parking building rent මේකේ direct cost එක තමයි material cost එක right clothing materials එහෙනම් මේ ඔයගේ price එක 1500 නම් මේක more than 50% not just because of material because of those one කොහමද මේක වල add කරන්නේ එහෙනම් බලන්න ඔයාට මේ cost ටික නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයා online full online පැත්තට එහෙම නැත්තම් electronic trade යනවා කියන ඔයාට පුළුවන් නේද මේ 1005 shirt එක 750 වලට දෙන්න එහෙනම් වගේ you increase the sales ඔයා 750 වලට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට මොවා මේක දෙනවා 900 වලට එතකොට compare කරන්න 1005 900 600 එතකොට ඔයා මේක you can purchase right so you can increase that's why always you can provide it for a less cost right හැබැයි ඒක advantage disadvantage limitations also there right we cannot කතා කරනවා but make sure you can boost you can increase the number of sales and you can attract a wide then example like විදිහට ඔය දැන් අවුරුදු කාලේ සමහර ඔය famous කඩ වලට එනවා නේද ගොඩක් ලංකාව වටින්න කට්ටිය සමහරවිට announcement කළා කියලානේ මේ ප්‍රදේශයෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙම missing වෙලා කියලා හැබැයි අපි හිතමු ගත්තොත් example එක නුගේගොඩ so නුගේගොඩ කියන අපි එක clothing shop එකකට අපි හිතමු gold වලින් මාතරින් candy එන chance එක අඩුයි right හැබැයි when you have a website නා website එක කියන්නේ .lk නැත්නම් .com right එහෙනම් මෙතනට ඔයාට orders ලංකාවේ හතර වටේ මෙන්න so you have a like high wider market එකක් ඔයාට ලැබෙනවා නේද දැන් අපි mobile phone කඩයක් තිබ්බොත් නුගේගොඩ එතනට එන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු විතරයි right so then there's no limitation no boundaries so there are like advantages when you come to business so huge markets access එකක් ඔයාට ලැබෙනවා right and also the reduction of those maintenance costs will lead to provide right with the less cost profit එකකුත් තියාගෙනට අඩු cost එකකට මේක sell කරන්න පුළුවන් right so that is in terms of the customer or the producer's point of view දැන් අනිත් පැත්ත බැලුවොත් දැන් especially මේ වගේ situation එකක නේද lockdown තියෙනවා බහලා තියෙනවා දැන් අපි බැලුවොත් time opening time එක සාමාන්‍යයෙන් 24 hour clothing shop කරලා නැහැ but your website එක වහන්න නැහැ නේද website එක පොයේ දේද ඉරිදාද රාජ ප්‍රශ්නයක් නැහැ so it's available 24 hours 365 days right? correct දැන් ඔයාට හදිසියව 24 hour මේ clothing shop එක අරගෙන ඉන්න කියොත් කොච්චර cost එකක් යයිද right overtime for the employees it was even transport facilities so many cost
right? In electricity වගේ අපි ගත්ත නැහැ ඒක include කරන්න පුළුවන්. So whatever all overhead cost කියන concept එක, right? So make sure that it reduces so many costs when you come to this. Right guys, so what we do, shall we come one by one? හරි අපි මුලින්ම emotive එක පැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා, so that is also some additional informations there. Advantages of e-trade නේද? ඔයාලට පේන අර arrows තුනක් තියෙනවා නේද? arrows තුන දාගන්න. Customer, producer, නැත්නම් businessman, then society. හරි අපි මුලින්ම businessman ගෙන් පටන් ගමු. But they are saying මොනවද කියන්නේ? Nowadays you can order anything online. ඔව් නේද? අද නම් මේක ගොඩක් ගැලපෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Anything order online. You can find everything from a toothbrush to a TV. Yes, right? Toothbrush එකේ ඉඳලා TV එකේ ඉඳලා මම දැක්කා. හැබැයි මේක ලංකාවේ නම් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ one of a post මම දැක්කා මේ Facebook එකේ මේ Benz Mercedes company එකයි Toyota මේ vehicle ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ cars පවා online order කරන්න තාත්තට අල්ලනවා. right? නේද ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. online ඒක ලස්සන දාලා තිබ්බා ඒක නේ. pack කරලා ලොකු board එකක මේ box එක මේ ඉස්සරහා නවත්තලා තියෙනවා මෙන්න කායක right කායකත් online තමයි order කරලා තියෙන්නේ right එහෙනම් from toothbrush to TV නෙමෙයි එතනින් එහාට all the products available right මොනවද කියන්නේ progress in technology and growth of e-trade has given us this benefit. It is beneficial for businessmen. Are there any limitation, disadvantage? Let's find out. Right, now for the businessman. E-trade has helped business establish a wider market presence. This is I was talking about, the wider market presence. No limitations. When you have a domain, right, .com, .lk, right, domain then something like this is happened to the education in field as well. Something like the tuition, no boundaries, right? So anywhere from even you are living overseas, you can join for our class. It's just a matter of getting the link or whatever the meeting ID and the passcode, right? As far as you have the internet connection and the link, it's possible to join from anywhere. So no limitations whether you are from anywhere, right? But අපි එක තැනක location එක class එකක් කරොත් ඒකට a limited number of students from that area will participate, right? So there's a lot of benefits we can say from this point of view. හරි අපි එමු customer ගේ පැත්තට. Right, so first write the market percentage, wider market access. Sorry, the first point, more profits, less cost. I'm මුලින්ම less cost දාලා ඉන්නේ. ඒක මුලින්ම cost එක නේ අඩු වෙන්නේ. හරි. ඒ point එක මම describe කරලා දාලා තියෙනවා. Less cost, more profit. Right, what they're saying. You can never doubt about the ability to sell goods and services online, which have made business more viable and profitable. Never doubt. මොකද මම ලස්සන example එකක් දුන්නා. What we call those Amazon.lk, Amazon.lk .com. right එයාගේ කොහොමද ජර්නි එක බලුවොත් එයාගේ ගෙදර තිබ්බ පරණ පොත් ටිකක් තමයි එයා මුලින්ම සෙල් කරන්නේ. ඒක ආයි ෆස්ට් පිච් එකක් තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලුවොත් I'll show that as well. board එකක් ගහගෙන Amazon කියලා website එකකින්. But if you think the today's situation, you can see the growth, right? Now let me share that to you as well.
Right, guys, I hope you see that. So it's just a table and computers and Amazon.com kila yam madan apurin lila board eka gagna. So that is how it start. But if you think that today's so one of the largest companies, more than the GDP of Sri Lanka, right? It's around 80 billion. Sri Lanka GDP wage tuna hatara gunege assets තියෙනවා. ඒක ලංකාව purchase කරත් තව සල්ලි තුනක් තත්ත්වයට right? So never doubt about this online business. So that is what I say. The less cost and the more profit. Right. The next one. Reduces overhead cost and the operation cost here, right? Reduces operational cost. Operation overhead කියලා කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් indirect cost. Overheads are doing මම කියවන explain කරා overheads, right? So reduces operation overhead cost. What they are saying, it is one of the benefits which plays a vital role when over an e-trade platform. In most of the cases, physical retail stores have to pay a lot of maintenance to their presence, right? E-trade will help you to cut off more than 50% of the price which has been through a physical store. The operation includes the staff pay, the rent, inventory, or the store design, stationery, electricity, air conditioner, parking, security, cleaning, so whatever you name it. So that's all your expenses, right? If you see now, make a value target, how you relate business studies with the accounting, or value the profit and loss statement, expenses type together. Selling and distribution, administration expenses, right? Fully අඩුවේ e-commerce business එකක නැත්නම් business එකක analyze කරොත් their profit and loss statement එක you see the less figures, right? Sometimes no rent, just an office, right? No more employees, no payment for cashiers, no sales assistants. That at the moment now we have to, right? We prefer so nowadays we have to do grocery shopping online through the mobile apps and the computers. මම හිතන්නේ එක කාලයක් දැන් නම් අර නේද අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට අවසර දීලා තියෙන එක කාලයක් මම හිතන්නේ මතකයි ඔයාලට එක දිගටම ඔක්කොම කඩ වහලා තිබුණා, right? So in that manner, yes, you have to. හරි මොනවද කියන්නේ next one? Yes, the wider market anywhere from the world. Please write. Right, wider market. So it is like the customer will have access to the online store from anywhere in the world, which can globally access. So this is what every customer is looking forward to, having their service, because sometimes customers are not able to find a particular product which is not available at the store location, but through the online store. Works like a magic, so just show that, right? So we will be fully available to everyone across the globe, right? 247-365 කියන එක, right? 247-365, so anywhere, anytime. No barriers at all. Again, less staff cost. Less staff cost. හැබැයි මේක අනිත් පැත්තෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් some of the drawback as well නේද මිනිස්සුන්ගේ jobs නැති වෙන එක අනිත් පැත්තේ economically impact වෙන්න පුළුවන්, right? දැන් මොකද cashiers කියන job එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, cashier කියන job එක. Sales assistant කියොත් අපි ගියාම අපෙන් විස්තර අහලා product එකට help කරනවා, right, purchase. So e-trade will not have to hire many employees as compared to the store.
right? It is because when you open an online store, your half of the work is done through approaching customers directly by providing detailed information. කවුරුත් නෑ ඔයාලට විස්තර කියන්න ඔක්කොම is mentioned in the website. The size, quantity, color, conditions, whatever. So ඔයාටම තමයි මේක read කරලා understand කරන්න වෙන්නේ. Right? Then within a staff cost කිව්වම remember the fact guys, not just the salary. Salary එක විතරක් නෙමෙයි EPF, ETF, overtimes, transportation, meal, allowances, training, right? Staff cost, not just the salary. That is what I want to highlight. Staff cost කියලා කියන්නේ salary ම විතරක් නෙමෙයි. Salary කියන්නේ just one component of the staff cost. right? සමහරට ඒකට accommodation දෙන්න වෙන්නත් වෙන්න පුළුවන්. Accommodation, transportation, meal, EPF, ETF, overtimes, training දෙන්න වෙනවා, ඒගොල්ලන්ව train කරන්න වෙනවා, leaves දෙන්න වෙනවා. It's a cost. Salary is just one component of the staff cost, right? So that is the one, less staff cost. Right? ඒක තමයි එකක් example hiring and training. නේද? අපිට hire කරන්න cost එකක් යනවා, advertise කරන්න වෙනවා, training දෙන්න වෙනවා. දැන් cash එකනේ කොහොමද මේ system එක use කරන්නේ, right? So you know something like that, right? So giving the trainings. Right. මෙන්න good one එකක්. Less marketing cost. Less marketing cost. I'll explain this one. Less marketing cost. Less marketing cost. හරි දැන් කොහොමද ඔයාලා marketing කියන ඔයගේ separate lesson එකක් lesson number 40 grade 13 syllabus, a separate topic, but let me explain how it relates to the electronic trade, how your marketing cost could be reduced. Then example එකක් විදිහට මම මේ සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. When you are doing an electronic trade, will you publish your advertisement in a paper advertisement? ඔයා පත්තරයක දායි වගේ advertisement එක ඔයාලට තියෙන electronic business එකක්. මොනවා අපි තමු let's say website එකක් කියන්න, right? lankabai.lk, right? So this is your website. ඔක්කොම grocery items තියෙනවා, right? So whatever the requirements. දැන් මේක advertise කරන්න යනවාද TV එක නැති වෙන්න පුළුවන්, right? ඒකත් very less chance, right? TV high cost. I paper advertisement newspapers. එහෙම නැත්නම් මොනවද කරන්නේ? What do you call those posters, banners වලට යන්නේ නැහැ. less cost. මොනවද කරන්නේ? social media advertisement. නැත්නම් මොනවාරි අර ඔයා YouTube එකේ සමහර videos බලද්දී සමහර YouTubers කරලා advertise කරනවා නේද? ඒක one of a trend, right? මොනවාරි YouTube එක නෙක්ට මොනවාරි දීලා advertise මාරි creative content එකක් හදනවා, right? Something like that. එහෙනම් so social media, right? Very less number of cost. සමහර post එකක් දාගන්න පුළුවන්. Very less cost, right? $1 එකක් $5 10ක් මේ වගේ. දැන් ඔයා බලුව TV advertisement එකට maybe like per second නැත්නම් මොනාරි පොඩි වෙලාවට less than 1 minute maybe take some millions, right? But at the same time the cost could be reduced, right? Cost reduced. But ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා especially use of social media platforms, it will reduce the cost. මොකද ඔය website එකත් online නිසා කෙලින්ම ඔයා මෙතනට තමයි link කරන්න යන්නේ නිසා offline methods වලට marketing කරන්න යන්නේ නැත. So that is one of the advantage that you can provide. And our short video එකක් හදනවා. So whatever creative method with the less cost. So it's always will reduce the cost when it comes to the marketing. It's very quick and affordable, right? Next point, please write. Less startup cost. I'll explain that. Less startup cost taker. අපි කියන්නේ startup cost කියන ආරම්භ කරන ප්‍රාග්ධනය වගේ අදහසක් දෙන්නේ. Less startup cost taker. Startup cost.
less startup cost. Less startup cost. Now let me explain. හරි දැන් ආවට මතකද අපේ කලින් එක්සැම්පල් එක අපි කියවනේ අර ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකක් ඕපන් කරනවා මොනාරි ටවුන් එකකයි වෙබ්සයිට් එකේ ඩිෆරන්ස් එක. පුළුවන් වේද ලේසින් පටන් ගන්න. right? අපි හිතමු ක්ලෝතින් ස්ටෝර් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. right? ටවුන් එකේ ක්ලෝතින් ස්ටෝර් එක. ඒකද ලේසි නැත්නම් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් පටන් ගන්න එකද ලේසි. right? දැන් ආවට ගෙදරින් ගාම ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් මෙතන ලොකු initial capital එක නැත්නම් initial startup cost එක. ඔයාලට බිලි සමහරට the market is not guaranteed. සමහරට ඔයා දකින්න ලොකු shops පටන් ගන්නවා වහනවා. right why because a lot of fixed cost is there at the initial movement. fixed cost ගොඩාක් දිනකට cover කරගන්න. rent එක cover කරගන්න වෙනවා because irrespective of your number of sales you have to pay the rent, staff cost, right whatever the maintenance. it's a startup cost. අපිට මේකට ඔයාලා සමහරට let's assume 10 million, right? අපිට මේකට 10 million නම් 1 million වලට වඩා අඩුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් compared to, right? You can start this non-store business which you take place electronic trade. ඔයාලට මෙලිම website එකක් create කරගන්න ඊට පස්සේ social media advertise කරන එක goods ටික purchase කරා, right? ගෙදරින් දාන start කරලා no location barriers, right? So it's just a matter of your hard work that you put on and you try to identify the new strategies when you have to work with this online platform, right? නිසා මෙතනින් ඔයාලට move වෙන්න less startup cost එකක්. නැවත ගොඩාක් උච්චර pages තියනවාද website තියනවාද මේක කරන්නට. නිසා you can see, right? So rather than the startup නැත්නම් කවදාවත් business එකක් start කරන එක dream එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? මෙතනට යද්දි because of the initial ones. The initial capital, I would say initial capital or the startup cost that you have to incur, right? We'll highlight some of the parts as well from that. Now, our calling payable page එක බැලුවත් photo එක, right? Let's startup cost එකක් නේ ඔයාලට පේන විදිහට, right? යාගේ මොනාරි office එකේ හරි ගෙදර හරි table එකක් තියෙනවා, right? පටන් ගන්න විදිය. It's about context, right? It's about your creativity, you know how you can reach to a large audience, right? You got a physically in a cost එකක් නෙමෙයි. So in some let's start our cost here. When we talk about e-trade, it has less amount of investment as compared to the offline store. Offline store කියලා කියන්නේ physical store එක අපි කියන තවත් වචනයක් තමයි offline කියන වචනේ. Right? Online කියන්නේ e-trade, offline store එක. It takes a huge amount of investment to set up an offline store. නැත්නම් whatever you call a physical store, right? Which affects your business a lot by lacking on the return on investment, because we know that you have studied the characteristics of business. The profit is never guaranteed, right? Profit, there's a risk always. Enam then ඔයාට අඩු cost එකක් නම් පාඩුවක් වුණත් අඩුවක් නේ පාඩුව. ඒ කියන්නේ ඔයාට risk එකක් වුණත් පොඩි පාඩුවක් නෙවෙන්නේ. නැත්නම් අතන ඔයාගේ 10 million loss වෙනවා, මෙතන 1 million විතරයි. Something like this. Because since you cannot guarantee about the business world, the business environment, something like that. So the risk is less, I would say. මෙන්න ඒක තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. Even after investing a lot of money over stock, labor, services and maintenance for the electricity bill, this will never help you to how to gain profits over your investment. ඔයා කොච්චර මේක spend කරන කියන එක මත නෙමෙයි, right? Still you might have very less number of sales. ඔයාලා open කරනවා, employees දාලා, right? ලොකු marketing එකක් කළා, ලස්සන building එකක් හදලා හරි rent කරලා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාට දිගටම sales එක කියලා not guaranteed. So e-trades to have more affordable
And though if you see nicely, then you will find that there's not much investment as compared to the offline physical store, but has more benefits too. Right, so that's why with the internet technology, you only need the minimum investment and maximum contacts. ඔච්චර ලොකු audience එකකට reach වෙනවාද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. කියන්නේ වගේ website එක ඔච්චර reach වෙනවාද කියන එක. දැන් අපි කියන YouTube එකක views වෙන්න පුළුවන්. website එක කී දෙනෙක් දවසට reach වෙනවාද, ඒක view වෙනවාද, ඒකට access කරනවා කියන එක මත තමයි වාගේ sales depend වෙන්නේ. Right, with that, I hope you know find with the benefits received from the businessman point of view. අපි customer now, we are the customers. අපි the customers ලා we'll see how we going to help, right? Right. Customer ගේ පැත්තේ මොනවද තියෙන benefits? දැන් මෙතන මම ගොඩක් detail දාලා තියෙන සමහරවල් මේක අහනවා not the point form explain කරන්න. That's right, to get you an idea I have put some detailed explanations how to write it and answer with the explanations, not just the point form. Explain the benefits, discuss the keyword. Then discuss කියලා කියන්නේ එහා පැත්තේ ඉන්න discuss කරන්නේ when it come to that's a technical word that we use. So make sure you have the knowledge with the examples and try to write a complete answer. Yeah, you will get the full marks. Explain කරන්න කියන වෙලාවට නිකන් point එක විතරක් ලියලා ගෙදර ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. So you are not getting the full marks. Right, now when you come to the customer point of view, එකක් තමයි you get a wider choice, a range of products. The example like අපිට හරියම කරදරයිනේ එක store එකකින් තනින් තනට යන්න නේද? prices හොයන්න වෙන්න පුළුවන්, compare කරගෙන යන්න බෑ. But believe me, it's just a matter of opening a new tab. නේද? ඔයාගේ browser එක අලුත් tab එකක් open කරන්න විතරයි, so you can search it. හැබැයි නැත්තම් ඔයාට නේද තනින් තන store එකට ගිහිල්ලා යන්න. So I still remember the very first time I purchased a smartphone, right? Some few years back. I went to the one of the store in Colombo. හැම store එකකටම යනවා ගිහිල්ලා. price model එක අහනවා, ලියා ගන්නවා මොකක්ද price එක something like that. හැබැයි අද එහෙම කරන්නවත් නැහැ. Even we have the price comparing websites. Right? It will provide all the outlets, names, and these are the price for this model. Right? So it's just a matter of that you are getting the right place, right? So it will save your time because when you have more range of products, then you will end up with a good choice. Or the product options, hondam option එක තමයි නාව තියෙන්නේ. And in terms of the saving time, transportation, ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ less maintenance cost නිසා ඔයාට අඩු cost එකකට මේක purchase කරන්න chance එක ලැබෙනවා. Right? ඊට පස්සේ 247 availability, right? So those are like the traditional set of benefits that you receive, right? හරි අපි එකත් බලමු. So we'll come to this part. Shall we write first point? Availability of a broader range of selection of goods. Availability of a broader range of selection of goods. Availability of broader range of selection of goods. Now, select කරගන්න තියෙන chances ගොඩක් වැඩි, right? Without a store එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. It's just a matter of clicking on another link or website or another tab, right? Correct. හරි අපි බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා.
every customer looks for more details over the product so that it can help them to make a wise decision, right? Or right to choose clinical. E-Trade helps the one to choose from wide range of online access products easily and get it delivered too. So it helps you to access online global market standards, right? So a lot of, it can not just local, example like the මොනාරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න වෙන රටකට යන්නේ නැහැ නේ ගිහිල්ලා නේද මේ ෆ්ලයිට් එකේ නැගලා ගිහිල්ලා එහෙම අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන් සමහරවිට හැබැයි when it is online right it doesn't matter right locally offering so we have a wide range of products හැබැයි ලංකාව වගේ country එකේ ඒකේ limitations තියෙනවා right restrictions are there right next point ability to place the order quickly and easily, which means save your time, right? Target කාලේ ඉතිරි වෙනවා. Quick and easy, right? E-Trade buying process can help you to reduce the traveling time and helps with choosing a plenty of options is there, right? Correct. And the next one is highly availability, right? Next point, ability to make transactions throughout 24 hours. It has more flexibility over the regular store, right? දැන් සමහරට වාට ඉතන අයියෝ මේ වෙලාවේ නම් කම්මැලි වගේ නේද? මේ විතරනේ සමහරට ක්ලාස් යන්න උනත් මේ අද නම් කම්මැලි වහිනවා. හැබැයි කමක් නැහැ ගෙදර ඉඳලා log වෙනවා, right? So it's easy I would say. අපේ කාලේ තිබුණේ නැහැ එහෙම. Then even you know the higher education, university, everything is online. Right? I wish you know I had a time like that, right? Because sometimes for some classes I have to travel. Right? Something from your comfortable zone, the home where you are is very comfortable, and you are learning, right? So which is good. So the same thing for you to purchase the rest of the goods and services, right? More flexibility, right? දැන් ගොඩක් අය busy ඉන්න සමහර shopping කරන්න වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. So maybe සමහරට අර වාට හම්බෙන එකම weekend එකේ එක්ක නිවාඩු දවසක ඒකට you know order spend කරන්න වෙනවා. So right something that very flexible. Right. තව මොනවද කියන්නේ? And there's a lot of change in online market recently, which providing yes recommendation, sales support, chat support, benefits.
And please write the ability to compare the product. Very good point. Order store එකට යන්න ඕනේ නැහැ, right? ඔයාටම පුළුවන් හරි purchase එකට යන්න, right? Just compare. Please write ability to compare the product. Ability to compare the product. So in the world of e-trade, you can compare the products easily, which shares a detailed description, right? Or description එක download කරගන්න, compare කරන මොකද්ද උන්ද මේකේ වැඩිපුර අපිට mobile phone එකක් නම් price එක කොහොමද, ඊට පස්සේ warranty කොහොමද, ඒකේ තියෙන features මොනවාද, ඔක්කොම compare කරලා a good decision that you can take, right? In store, you might not be able to find the product and will not be able to compare it. Even you might have to visit multiple shops to know the differences. Yes. So this what saves time for the customers. When we look into e-trade concept, every service which are being provided through e-trade are made to serve customers to have easy access with more details and less time consuming. Right? Product එකේ details සමහර අපි එහෙම shopping කරනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම shopping කරන්න purpose එකක් නෑ. අපි යන්නේ විස්තර හොයන්න සමහර. මොනවාරි product එකක් හොයන්න ඇත්තටම සමහර අපි හිතමු purchase of a laptop නැත්නම් tab එකක් සමහරට අපි යන්නේ පොඩක් විස්තර ටික හොයන්න මොනවාද කියන්නේ. අපි ඒකට කියනවා window shopping නැත්නම් bus shopping කියලා. That's separate lesson for you. Window shopping. Window shopping and ghost shopping කියලා කියනවා. Ghost කියලා කියන්නේ අර ගොස් කියන්නේ නේද? ගොස් කියන්නේ ගොස් shopping. يعني දන්නා shopping කරන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. හැබැයි details ගන්න. සමහරවත් ඒ වගේ shopping කරලා ඇති. හැබැයි දැන් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? So staying home you can get those details. Availability of the review option. Right? Sometimes our dana website එකේ සමහර pages වල ගියාම comments ටික කියවට පස්සේ good එක ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ very article background plan නිසා this is also right. Availability of review options. Availability of review options. Reviews කියලා කියන්නේ අර කියන්නේ review එකක් දෙන්න කියලා. Stars දෙනවා සමහරලාට review option. Availability of review option, right? So it has many positive recommendations which can give more value to e-trade platform, help customers to build the trust, right? I know අඩ පුළුවන් සමහරට ඔය තියෙනවා මේ sellers ලා නේද rank කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට stars තියෙනවා 5 star කෙනෙක් වෙනවා 4 star වෙන්න පුළුවන්. So you know when you have a higher rank, so then you can think about it, right, before you make the purchase. So that's one of the options. So to build the trust over the products and services, right, to build the trust. මම මේවා දන්නා just one of මම screenshot එකක් අරන් තියෙන one of website මම හිතන්නේ eBay වලින්, right, මෙතන තියෙනවා නේද product කියලා 4.5 stars තියෙනවා. Right, good value. ඒක දෙදෙනා කොහොමද 5 star කියන්නේ out of customers number of sales වලින් 71ක් 5 star rating කරලා තියෙනවා. Right, ඊට පස්සේ 4 star මේ විදිහට, right? So you also can write a review, so which you can have a prior understanding about the service and the quality of the product. Right, society, the social benefits. We'll discuss social benefits. හරිනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ට්‍රේඩ් එකක් තිබ්බේ නැහැ කියලා හිතන්න ලංකාවේ. එහෙනම් මේ විදිහට අපිට ක්ලාස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් the upliftment of the living conditions. our concept එකක් තියෙනවානේ economic growth and the development, right? Growth and the development. So where the people's living conditions would be increased. The example like we did, right, where you cannot find a physical store in your area, but it's possible maybe to order some of the products
right? So where you don't have to go, physically, but instead, let's say living, out of those locations, but you are still trying to get those products. So the increase of the people's living standard and something like the environmental pollution, that we got to physical store එකක් නිසා maybe the high traffic jams create වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ paperless environment එක දැන් ඔයාලට bill එකක් දෙන්න PDF එකක් විතර නැත්නම් as an email, so less stationary consumption, which is good for the environment, so something like that we can say, right? Then energy consumption purposes ගත්තා physical store එකක air condition, electricity. So මේක අනිත් පැත්තේ a sustainable energy කියන concept එක පැත්තෙන් ගත්තා less amount of energy consumption, which is good for the environment as well, right? And as a society, again a new set of employment. Now this is one of the thing. Now there's a limitation as well. එකක් තමයි අපි කියනවානේ from the businessman point of view, right? It will I would say have less cost in terms of the staff. හැබැයි ඒක society එක පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද සමහර jobs නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? Cashier, sales assistant. But there's a heavy chance that it will create new opportunities, create new jobs මොනවාද? දැන් ඉස්සර තිබුණා graphic designer, website developer, right? Or then cyber security, those things, right? Content creators la, blog creators la, YouTubers la. මේ ඔක්කොම එනම් අර අලුත් set of right areas will be created. So one of the good thing. These are a traditional method that can move well. So one of the social benefits also you can obtain from the electronic trade. Right. Shall we write whatever the things that we discussed? Upliftment of living conditions of the consumers. Why? දැන් අඩු product එකක් නේද? අඩු මුදලට හොඳ quality දෙන product එකක් use කරනවා. එහෙනම් යා වාගේ quality of life increase වෙලා තියෙනවා. Opportunity for consuming the modern products. සමහර වාගේ area එකේ නැති product එකක් වාගේ රටේ අපේ ඉන්න රටේ නැති product එකක් purchase කරන්න chance එකක් තියෙනවා. Approach new market and employment opportunities. Please make sure you write some of the examples. The graphic designers, content creators, YouTubers, social media platforms, so all jobs, right? Website designers, web designers, graphic designers. ඒ පැත්ත තමයි ඒකට වැඩි වෙන්නේ. ඒතර අර cashiers traditional පැත්තේ ආදිවාසී new employment opportunities create වෙනවා. මොනාරිය courier service, delivery, riders, right? ඒවත් example දාන්න. Shall we write couple of examples as well? හරිද? exam එකේදී මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් so this is a good point. E-trade has both advantages and disadvantages when it comes to society. එහෙනම් කියන්න පුළුවන් එක පැත්තකින් jobs අඩු වෙන එක හොඳ නැති දෙයක්. අනිත් පැත්තේ new jobs opportunities create වෙනවා, which is good. ඉතින් හැමතිස්සෙම අපි අර critically evaluate කරන්න ඕනේ. වාසිත් තියෙන අවාසිත් තියෙන. Something like it's a very good example. Right? Limitations තියෙනවා society එකට. අනිත් පැත්තෙන් when you say loss of jobs, but again it will create set of new jobs in terms of different sectors. Right? So again, I'm telling you, graphic designers, web designers, right? Programmers, content writers, YouTubers, right? So a new set of employment opportunities. Living conditions කියන අපි තව වර්ඩයක් ඉස්සර standard of living කියන same thing. Living conditions, standard of living. අපි කියන්නේ ජීවන මට්ටම, ජීවන තත්ත්වය උසස් වෙනවා කියන්නේ standard of living නැත්නම් living conditions.
තව point එකක් තියෙනවා. ඒක මම දෙන්නම්. තව ඔයාලට bank එකක් ඉතුරු වෙලා ඇති. Right? I'll give that point. So first make sure you done with the first 3 points. Right, so assuming that you are done with the first 3 points, shall we write the last one? මොනවද කියන්නේ මෙතන? It's the environmental friendliness, right? Please write eco-friendly. හරිනම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ බලන්න. නේද? bills නෑ, receipts නෑ, leaflets නෑ, posters නෑ. නේද? සමහරට දැන් මේ දවස්වල ගොඩාක් තියෙන threat එකක් නේද? දැන් අර මේ ගොඩක් තැන් වහලා නිසා ශබ්ද යනවා නේද? ඒ කියන්නේ එක එක ඒවා sell කරද්දී ඉන්සා මේක පොඩක් online පැත්තට આવොත් හරියම අපිට අර calm environment එකක ඉන්න පුළුවන් සමහරවල්. නේද? නැත්නම් lot of distraction sometime, right? මොකක්ද කියන්නේ? We can say that e-trade is totally eco-friendly compared to the store because when you visit a store, time එක යනවා අනිත් පැත්තෙන් bill everything, right? Posters, leaflets. This harms our environment a lot, and the reason why e-trade bought such services which are much eco-friendly and easy to maintain, right? So that's one of the things, social benefit. Right guys, all good. Shall we quickly come to the limitations as well? ඒකත් අපි finish කරමු. එතකොට අපිට Monday මේ lesson එක fully ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි, limitations පැත්තට දෙමු. Limitations of electronic trade. Right. මෙන්න මෙහෙම එකක් කියනවා අපි කියනවා lack of personal touch. මොනවාද? දැන් සමහර අය ආසයි නේද ගිහිල්ලා store එකටම ගිහිල්ලා purchase කරලා good එක ගන්න, right? සමහරලාට ඇත්තට මේක fit වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, right? So many limitations. සමහරට internet ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්, හැමෝටම literacy computer literacy නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට payment method එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්, lack of cards, everything නේද? hack කරන නියමගේ technological barriers තියෙන්න පුළුවන්, right? හරි. So we'll take guys one by one. The lack of personal touch මේක meaning එක තමයි අර වාටේ අර atmosphere එක දෙන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා එතනට product එක purchase කරලා අපි සමහර shopping යමු කියන අර that's right? So that vibe is there, right? So lack of personal touch. Please highlight. One cannot touch or feel the product until you are waiting, right? Till the product arrives.
but what will happen? අපි කියන අර expectation versus reality නේද? ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාලා හොඳ වීඩියෝ එකක් පෙන්නන ප්‍රොඩක්ට් එකේ. හැබැයි ඇත්තටම ඕඩර් කරාට පස්සේ it's really disappointing sometimes, right? So හැබැයි physically store ගිහලා ගත්තා නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක වා සමහරට fit on කරලා නැත්නම් මේක දාලා බල තමයි you try to get මම just an example, right? නැත්නම් අපිට mobile phone එකක් නාවා ඒක features use කරලා, so you have that sense, right? So before you purchase, so that is the meaning of that. So you cannot touch or feel, you know, until that you receive the goods. So you miss that sometime in the traditional model. Right, next one, the delivery time, right? So product could take time, right, to deliver. Make a not an emergence, not an apitum than or gila mobile phone එක purchase කරලා ගෙදරට පස්සේ use කරන්න පුළුවන්, right? So that's thing. So let's write like this. It takes time to deliver the product. It takes time to deliver the product. Instant purchase එකක් නැහැ එතන. purchase කරන මුලින්ම හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි consume කරන්නේ, right? එතන sometimes you might waiting for weeks, months to get the product, right? So one of a limitation, but from the seller's point of view, if they try to increase the time, right, the efficiency, or by giving a limited delivery time, so that's, you know, much appreciated and it's a good thing, right? So that's why they try to promising the very limited time, right? So that's one thing. Yes, lack of security තියෙන්න පුළුවන්. This lack of trust of the electronic systems. Please write the point. Lack of trust of the sometimes we do not trust it, right? Somewhat, credit card information වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට option තියෙනවා, something like PayPal අපි කතා කරලා PayPal උත් hack වෙන අවස්ථා තිබිලා තියෙනවා, right? So one of my example or duty එක බැලුවොත් PayPal එකත් hack වෙලා අවස්ථා තියෙනවා, right? So one of the biggest threat මම දැනවට මතකයි ඔය COVID එකත් එක්ක ගොඩාක් our transactions, some of the banks, so commercial bank එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා, HNB bank එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේ වගේ electronic systems වලින් a lot of frauds and malpractices could happen, right? So that's one of the things. So ඒ නිසා සමහර කැමති නැහැ මේ online එකට නෑ අපි ගිහලා සල්ලි දීලා product එක ගන්නවා. So you know, because of that maybe they have some bad experience. කලින් මොනාර එහෙම සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා පුළුවන්. So one of the biggest drawback of e-trade is the issue of security. People fear to provide their personal and financial information. දැන් මෙතන financial information විතරක් නෙමෙයි, ඔයාගේ home address වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ telephone numbers, right? That's also risk, right? Privacy. දැන් සමහරට අපි දකින ඒ වගේ hack කරලා banks වලට call කරලා pin number වෙනස් කරගෙන, so a lot of things are happening, right? So that's what we do provide. So that's why fear of providing those information and the risk of the identity, right? So that's why easier for hackers to get your financial, but not just financial, only personal details when not pull up, right? So this is one of example. PayPal got hacked some years ago. Right. Next point. Let me explain. This is about the tax. Please write the point. I'll explain quickly. Legal restrictions like payment of taxes. අපි ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන VAT
value added tax. හැබැයි වෙන රටක් තියෙන වෙන tax එකක්. right? අන්න මේ වගේ in terms of legal restrictions තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ barriers තියෙන පුළුවන් trade එකට වෙන රටින් ගෙන්නන්න බැරි products තියෙන පුළුවන්. සමහර දැන් ලංකාවන ලොකු difference එකක් නෑ, but if you think countries like US, Australia, ඒගොල්ලන්ගේ state wise සමහර rules වෙනස්. Right? So, having state wise, so, it really difficult sometimes, especially taxation system. It will clear may state may tax charge. And it pattern may tax relief, right? So the legal restrictions are there. Right, guys, I only take maximum 10 minutes. I'll finish within that. Right, by sharp at 9:50. Because it's easy, right? Then we can start with the fresh topic Monday. Fresh subtopic, not the new topic. Fresh subtopic. Right, what they're saying. Sales tax, that is another bigger issue when the buyer and seller are situated in different locations. In the ලංකාවේ that එක සමහරට 8% අනිත් පැත්තේ වෙන percentage එකක්, right? ප්‍රශ්න ගොඩක්. Computation of sales tax poses problems when the buyer and seller in different states. එතන උදාගෙන different states වෙනත් පුළුවන්, different countries වෙනත් පුළුවන්. So another fact is that physical stores will lose business of if web purchases are free from tax. මේක bigger issue එකක්. සමහරට physical store එකේදී tax එක වදින online මේක track වෙන්නේ නැහැනේ, right? track වෙන්නේ නැති වුණාට පස්සේ tax එක අඩු වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙන්න පුළුවන්. Right, what else? Next one. Yes, please write the point as it is. Fear to operate in a paperless and faceless electronic world. නේද? සමහරට බයයි, සමහරට ඉන්ටර්නෙට්. සමහරට ඉස්සර පොඩි කාලේ බය කරනවා. නේද? අපේ කාලේ පොඩි කාලේ අපි ඉන්ටර්නෙට් එක බය කරනවා. වෛරස් එනවා. එහෙම කියලා. ඒක ඇත්තටම වෛරස් එකක් දැන්. right? ඒක fear එක ඇති කරලා තියෙනවා. Something like that. I know that your generation is not like that. Now, believe me guys, internet ko ape isra buy kala තිබුණා. මේ internet connection නැහැ. virus එනවා. එහෙම කියලා. ඔක්කොම මේ hack වෙනවා. අපිට virus කියවම මොන හරි එම පුපුරලා යනවා screen blur වෙනවා something like that. Very fear එක ඇති කරලා තිබුණා. Right? So something like this. සමහර මේකටත් fear එකක් ඇති කරලා තියෙනවා නෑ over sure නෑ. නේද ඒ වගේ. Mentally attitude එකක් තියෙනවා. නෑ over sure කරන්න බෑ. ඔය බොරු, right? හැබැයි ඇත්ත මේවත් තියෙන බොරු ඒවත් තියෙනවා, right? So it's up to for us how we can determine those. So some people, right, fear to operate in a paperless and faceless electronic world. හැබැයි දැන් නම් අද ඒකට දැන් ඉස්සර because for me guys I conducted my, for your information, I conducted my first online class back in 2019. Because of that Easter attack thing, 2019 A-level batch classes වගේක් කරා online. But some students like it, some students says, especially parents, right? මේක හරියන්නේ නැහැ, මේ වැඩ කෙරෙන්නේ නැහැ. That's something. But it's up to you, right? Whether you do your work or not. But attitude matters sometimes. හැබැයි දැන් no option නේද? ඉස්සර කියන්නේ phone එකෙන් add කරනවා, laptop එකෙන් add කරනවා, internet වල add කරනවා. හැබැයි දැන් ඒක අනිත් පැත්ත, right? So but you have to face. So that's why, so no fear, right? Fear වෙන දෙයක් නැහැ. So that's why people do not know with whom they are conducting the commercial transaction. Right. The last one. Please write the product, the issues with the product quality. Your expectation versus reality. So issues with product quality. අපිට quality එක සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් අපි example එකක් ගමු නේද? level පළතුරු ගන්න market එකට ගියොත් අපි බලලානේ ගන්න. ඒ වගේ තමයි. එහෙනම් issues with product quality. නම් quality එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්.
ලස්සන නේද මොනාරි පික්චර් එකක් පෙන්නලා වීඩියෝ එකක් දාලා ඒකේ අවුඩ කරන්නේ නේද ඒ අර ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉමේජ් එක මතනේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ අපි අර මුලින්ම කිව්වා වගේ personal lack of touch කියන එක නැති වෙනවා. That's right. People have to rely on electronic images and to purchase product, right? සමහරව දැකලා තියෙනවා නේද එක එක වෙබ්සයිට්ස් වල මම දාලා තියෙනවා right funny stories මොකද්ද ඒගොල්ලෝ පෙන්නුවේ මොනවාද ඇත්තනම ආවේ කියලා right. So this show me one of example. Right, සමහරට වාගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන shoes වගේ බැලුවොත් තාට පැහැදිලි you know kind of a right thing is there right මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඒ වගේ තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. right frock එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඕඩර් කරාට පස්සේ ඒකේ difference එකක් තියෙන්න පුළුවන් right. Correct. Guys, again shown to this one. Please write issues with the product quality. People may have rely on the electronic images sometimes when the product are delivered. The product may not match with the electronic images. Please write. So you'll be disappointed. Finally, it may not suit the needs of the buyers. The lack of touch and feel prevent people from online shopping. So one of the major drawback when you come to the online shopping is the issues with the product quality, how you measure prior to make a purchase. Right guys, with that I hope you are clear with whatever the things that we discussed today. So shall we meet on next Monday? So we'll finish this lesson and we'll discuss some paper past paper questions. Then we can start next Wednesday after a new lesson. Start කරන්න පුළුවන් right. So thank you everyone for joining. Good night, see you and stay safe. We'll see you next Monday. Thank you guys. Thanks.